Hi guys, it's me again, Mami Shyra, and welcome to Shyra Sanchez channel. And for today's video, syempre, magkakaroon naman tayo ng panibagong DIY. For today's video, gagawa tayo ng DIY garland. So, by the way guys, lahat ng products na to, nabili ko lang sila sa Shopee, and yung ibang products na ginamit ko is existing na meron na kami before. I suggest kapag ka mga magdi-DIY kayo ng ganito, use your existing material. So, i-utilize nyo kung ano yung mga gamit na meron kayo para at least, diba, maka-discount kayo. So, ililink ko sila down below. You can check the items down below. Sobrang affordable lang ng mga balloons na binili ko. And sobrang affordable lang ng mga decorations na ginamit ko. For today's vlog, syempre ituturo ko sa inyo kung paano ma-achieve ang DIY garland na Pinterest inspired. So, kinuha ko tong idea na to sa Pinterest. So, try natin kung magagawa ba natin ang ating DIY project for today.
diba, achieve naman, nagawa naman natin, na-achieve naman natin ng Pinterest-inspired DIY garland. So, by the way, guys, ginawa ko to for my niece christening. So, para to sa binyagan. So, you can do it for birthday, decorations, wedding anniversary, or kung ano pang occasions in your family. So, mag-DIY na lang kayo, and encourage ko kayo na try nyo na rin mag-DIY at home, and you can check all the product descriptions down below. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you on my next vlog. Bye!